centered on your grace. Adum, Adum, Wadum. I've been through a lot, but grace sustained me. My test is now a testimony. So the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Adum. It was you, my lawyer in that courtroom. It was you, my soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Adum. Hey, Adumo, Nyame. Adumo, Adum. Adum intina metiasi. Eya wadum tina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Adum. Hey, Adumo, Nyame. Adumo, Adum. Eya adum intina metiasi. Eya wadum tina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Adum. Who has changed my story? Who has given me a song? Turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace, and mercy brought me through. So the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Adum. Could not have made it without you. Hey, could not have sailed through without you. Papa, your loving kindness and grace and mercies brought me through. So the essence of my praise is all centered on your grace. Adum, Adum, hey, Adum, Adum, hey, Adum, Adum, Adum intina metiasi. Adum intina metiasi. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. You have been my doctor on that sick bed. By your stripes, I am healed, I am free. So the essence of my praise is because of your grace. Adum, Adum intina metiasi. Emuna make it come home, Lord, the you have been my doctor on that sick bed. By your stripes, I am healed, I am free. So the essence of my praise is because of your grace. Adum, Adum intina metiasi. Emuna make it come home, Lord, the essence of my praise. Yo, abusuafo. Unyate ɛyɛ adom no a
na mo say eye musumfo Pastor Emmanuel Adujemfi ena ode the hour of divine inspiration osoro inkranhye ensem ede ebremo medawase de pa se de bia me hudonti ose umre na ode wafidie no ato Jafric radio se ubetie nyame asem ede efree Jafric radio enyu afidie ni mfiri ha na menim se ubeye enhira me fasa akwanye so na mama eye Miami boss eye nana ya popsa me mano happy birthday onyame enhira no ewo na dwempa wanya na wadi saa dwumadi ya bright said ebeya wiase afane nyina ebenya enhira ene so emfaso ya desredi ayedi atunyame anim ni se enura fisesebra na ewrade watretre na shim afei eja kwaku ebo a mechiao menim se sabre utie me dendenden efri soka ena me baba ya Elizabeth me hu se na wutie free eye home sweet home de bia wutie ya onyame enhira mechia okrufi ni abusuafo no enyina. Those who are listening for the first time, the program is divided into two parts. The first part, or the part 1, is the English version, and then the second part is the Twi or the Akan version. So please take note of it. Akani, thank you so much for letting me know. And correction has already been made. The first part, which is about 30 minutes, is for the English version. And then the second part is the Twi version. So when you finish the first part, those who are listening in English can just quit for the Twi listeners to join, or you can just stay until I finish all my message. Once again, Akeni, thank you very much for letting me know your problem. If anyone has any issue or any comment about this program, please feel free to let me know for any correction to be made. Thank you for your cooperation. Today's message is titled Jesus, the Joy Bringer. And the text today is taken from the Gospel of John, chapter 2, verse 1 to 7. My name is Pastor Emmanuel Adujemfi. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants,
whatever he tells you. Please underline this for me. Do whatever he tells you. Nearby stood 6 stones water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servant, "Fill the jar with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tested the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew them. Amen. The first miracle Jesus did was in a marriage ceremony. He did that in order to make the couple happy. Is it not enough proof that God is not only interested in your marriage, but also in your happiness too? Remember that Jesus turned the water into wine. As long as we live on earth, we will experience times of lack. But if we have got Jesus in the house, if we have got Jesus in the marriage, you have the antidote of lack. Jesus is in the house. He is right there in your house. And whatever he tells you to do, please do it. Jesus told the servants, "Fill the pots with water." The Bible didn't say the servants asked why. Most people want to work in the ministry, but they want to know the whys and the hows of everything. You can't cooperate with a miracle if you reasoned it away. It took work to fill those 6 large water pots with 162 gallons of water. Yet, the servants did without complaining. They did it without asking any question. Are you willing to have that kind of miracle? Most people spend their time praying when all they need to do is what Jesus tells them to do. Whatever he tells you to do, do it. Many people are anointed to act. Many people want to get money. They want to get rich. But when Jesus tells them to give and to give him back unto you, they just refuse to do that.
Whatever he tells you to do, do it. But when, verse 7 says, but when the servants obeyed Jesus and filled the water pot with water and started pouring out the natural water was changed into wine. Jesus said to them, draw some out and take it out to the master. And they did so. When the governor of the feast tasted the water that had been turned into wine, he did not even realize where it had come from, though the servant who drew the water knew. The governor praised the bridegroom for keeping the best wine until the end of the feast. Do you know how much 162 gallons of good wine cost in those days? That was a creative miracle that took one substance, one obedience, and brought it up a little higher in value. Remember that what these people had was water, but what they needed to have was wine. Why it was water, they were discouraged. While it was water, they were troubled and reproached. But thank God, this is Jafric Radio. Delivered them from shame. He turned their water into wine and saved the day. Remember also that wine is an improvement of water, and the wine carries a certain sweetness that water doesn't have. I have a feeling that God is about to do a miracle in your life. God is about to do a miracle in your business. God is about to do a miracle in your health. And He's about to do a miracle in your marriage. He is about to take what you have and turn it to what you need. He is about to take your reproach and your marital discouragement and give you a miracle that will make you happy. Remember when they wanted wine, the mother of Jesus said unto them, they have no wine. Some of you are about to experience a shocking improvement in your life. Jesus is about to take your reproach and your discouragement and give you a miracle that will make you happy. For many of you, just like they told the couple that there is no more wine, people are already announcing that there is no more love in their marriage. They are already saying there is no more hope in their business. But God is about to surprise everyone. He is about to take the stillness in your marriage and turn it into sweetness. Your water is about to see a drastic improvement. Your relationship without flavor is about to see some sweetness. They said you can have a baby, but God is about to work a miracle. They said you are too old, but God is about to do a miracle in your life.
They said you can never have peace, but God is about to manifest his glory in your life. However, it is very important to remember that in order for God to turn your water into wine, you will have to play your part. This is how Mary put it. Whatever he said unto you, do it. There is something to do. And if you do, God will intervene. God cannot turn your water into wine until we do our part. God cannot turn our water into wine until we do what he tells us to do. But remember also that God's ways are different from our ways. If the way we are going about was good enough, you will have a better result. If the results we are getting for our actions and reactions are not good enough, then my dear listener, it is about time we change our ways. When Jesus told them to put their water into the pot, it did not make sense to them, but it worked. I feel I should tell you to put your pride. I feel I should tell you to put your wisdom and your attitudes into the pot of obedience and allow God to show you the way that works. May the Lord bless you and keep you. May he shine his face upon you and give you peace. Amen. So now we are in the part 2, that is the English, the Chief version. The English version is over. How Jesus turned their water into wine. Today I'm here to tell you that put your pride, your wisdom, and your attitude into the pot of obedience and allow God to show you the way that works and turn your water into wine. Order for ene nyamia semwa wase memfa emre wo eye Yesu oba ofie ho a wode anichie ni asomdwie ene ede ebre wo na nyamia sem no meyi free eye Yohane ensempa etira eye emienu na mekenkan efiri eye baako ede ekopem enson na mumientie onyankopon asem wose na eda etoso emiensa no wohia ayefro ewo Kana ewo Galilee na Yesu enene na womo ewo ho na wohia Yesu ne nasuafo no nsoso eba eye ayefro no ase na ensano anson no Yesu enene nano ese won se wonum ni ensa na Yesu si ne se woba edien ena menu ewo eye medon enuri ena ne na ese osomfo ne se bibiara obesim se monye no monye odofo se Bible no ye odi a
bomodia ne san ase fama me ne hye no nso ema me bibia obese mo se monyo no monyo ensia anamaduru no nanso na obo ensu hina ensia bi esisi ho sɛdeɛ Jewfo ahodwira etie no na baako ebetimi agye Yesu hina emienu ana emiensa ana Yesu si wonom sɛ momfa ensuo no enhyehyɛ enhina yi emama na wɔhyehyɛ no emma ten ana wɔsi wonom sɛ afei monsesa emfa nkɔma edidifoɔ no na ɔde kɔɛ no edidihwɛfoɔ no ɛka sɛ ensuo a adane ensa no ɛhwɛɛyɛ no na wonim die efiri nanso so asomafoɔ a wɔsesa ensuo no die na wonim baabi a efiri Awurade asɛm ni nie anuanom yɛsɛmpa ɔdɔfoɔ wɔse bibia wɔbɛka kyerɛ mo sɛ monyɛ no monyo ti aseɛ sɛ ensankyerɛni a Yesu edi kan ɛyɛɛyɛ ansa na wɔbɛhyɛ ɛyɛ ne dwumadi aseɛ no ɔkɔyɛ no wɔ wedding ase anaasɛ ayeforo ehyia ase na adenti ɛna saa nsankyerɛni no epieyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ awarefoɔ no wɔnom ani ɛbɛgyeɛ ɔdɔfoɔ ne atiefoɔ mu tie me we nyɛ wo de sɛ ɛnyɛ wawareɛ nko na Yesu opɛ sɛ wɔdi anigye ɛde brɛw na yɛ wabrabɔ nso so ɛka ho bi hunu sɛ wɔdane wɔn mu ensuo no ɛma ne dane ɛyɛ ensa na tia ade a mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ emre tintin a yɛwɔ asase yi so yi ɛyɛ denara a yɛbɛkɔ ahokyere mu obi se enye ihia nko a enika ahokyere betumi akɔyɛ enkrata asɛm ebetumi akɔyɛ sikasɛm ebetumi akɔyɛ bibi ebetumi afa ekwan biara so ɛde ahokyere abrɛw bansen so sɛ wowɔ Yesu ɛwɔ saa party n'ase a sɛ wowɔ Yesu ɛwɔ efie hɔ a sɛ wowɔ Yesu ɛwɔ adwuma no mu a sɛ wowɔ Yesu ɛwɔ wakwantuo no mu a sɛ wowɔ Yesu ɛwɔ wabrabɔ no mu a ɛne na kyerɛ sɛ woni saa wɔ haw no ɛni twaka bia ka sɛ ame pa mame sabri Awurade se menka nkyerɛ sɛ wɔwɔ fie hɔ wɔwɔ dem wɔwɔ ka anim hɔ baabi biara wote menka Yesu se wɔwɔ hɔ na adeɛ baako pa wɔka kyerɛ no sɛ adeɛ bia wɔbɛka sɛ ne maame ne kan wɔse adeɛ biara Yesu bɛka sɛ yɛ no monyɛ dɛn monyo ɛfiri sɛ saa Yesu kro no a no wɔwɔ saa ɛyɛ ayeforo ehyia n'ase no saa Yesu kro no a no ɛnɛ wɔne na wɔwɔ fie hɔ ade no wama wabamu abu ntem dodo Yesu wɔ fie hɔ wai na pepa wanimu enisuo na ɔba na wabɛdane wo nsuo no amana dane ensa dɔkɔdɔkɔ ɛde ama wo na tiei wɔse wɔka kyerɛ mo sɛ momfa ensuo no enhyɛ ɛyɛ esuhina no ɛma na Bible na nkyerɛ sɛ tam wɔkan no nkrɔfoɔ no ɛyɛ nyiya no sabri ebia wo no ho akyerɛw ɛwɔ sikasɛm mu but kai hunu sɛ Yesu maame ka kyerɛ wɔnom sɛ adeɛ biara wɔbɛka sɛ monyɛ no monyo twere ne sɛ bie wo nsɛm fama ansa na wo nsa yɛ dɛn wo nsa ɛde aka bi wo nso so wo nsa tini te sɛ nkuta gyene
Wusi wunyi bi mfa nkɔ. Ana da bia na wote de wotia na ho akyere da bia wote asɔre mu. Enso so de wotia na wotie. Efise de Yesu se ye no, wonnyo na ekwan no abie de amawo. Iti mesraw eno nso so hye no nsu eyie pa efama me. Wakase womo emfa ensuo no mu ahina mu no. Womo amusa ne sei adan na ensuo de de akogu ahina mu amana anye dan. Womo anye enyiya no na de womo ye ya ne se de Yesu kan ye no womo edi so. Ye woni pa bebre wo hɔ a Onyankopɔn ato nsa afrɛ mo sɛ mo bɛyɛ nyamedwuma. Baby be wo hɔ a ye de asɔre bibi de ahyɛ mo nsa. Organ piano anase bibi saa obɛhwɛ so no. Ana ayɛ wo kasa tententen ana asɔre ntia meka ɛne ye tua so masika ɛne ye mani sei ɛno nti ama ɛyɛ enhyira bi a nyame anase Yesu pɛso ɔde brɛ wo no alɔko aka baabi. Ɛno nti na Awurade se na no pɛyi ɛna anwumre yi ɛna awie yi baabi biara wo bia memfa mmerɛ wo sɛ adeɛ biara a wɔbɛka kyerɛ wo sɛ yɛ no yɔ. Ɛnyɛ wadwene sɛ wo nsa bɛka wo nhyira wabekura a wontu ho anamon. Ti aseɛ sɛ enkrofo no yɛ adwuma sɛ yɛ kɔsese nsuo bokiti ma ni abɛfili saa ankore yi na nyɛ adwuma ketewa. Wonso so wama ɛyɛ sɔfo bi de ato tirim sɛ ɛbɔ hyɛ ɛdaw so enkom hyɛ daw so nti wo sɛ wonya adwuma wo twɛn sɛ nyame de enhyira bi firi soro ɛde brɛw. Wodofo sɛ wo twɛn de a ɛne mia wotam ye na obedi la mu akyɛ. Yesu ka kyerɛ nkrofo no sɛ wɔn fili nsuo no wɔn tie no wɔn kɔsɛ nsuo nti sɛ ɔpɛ sɛ ɛkɔm de wo na wonya aduane di a onua kɔpɛ adwuma bi yɔ. Ne gyae sɛ yɛse ɛnkɔm hyɛ ɛda so nti wote wa wo twɛn wo bɛtwɛn a Yesu bɛba na ada so te baabi a na ɔda so tie no. Enipa bebre wɔ hɔ a wɔn gu so a na hiri bababa empaebɔ ɛyɛ very good. Me ebɛbɔ mpae anadwo yɛ bɔ na wie anwumre nyinaa. Nanso so te aseɛ sɛ deɛ na wɔn ahia nyinaa ne sɛ deɛ Yesu ka kyerɛm sɛ wɔn nyɛ no wɔn yɛ dɛn wɔn di so no wɔn yɛyɛ. Deɛ na Yesu ahia ne sɛ deɛ ɔka kyerɛm sɛ kɔsa nsuo afagu ankore mu no wɔn kɔyɛ. Yanka mpaebɔ ɛwɔ hɔ. It was just a simple obedience. Na wɔn di Yesu ano asɛm ɛso na wɔn tu anamɔ no adeɛ a na yɛ nsuo no ɛdane nsa ɛde ma wɔnom. Nkrofo bebree onyame asram ngo ɛwɔ sɛ ka mu tu anamɔ. This is Jafric Radio. Sɛ mu betu anamɔ ne nyame di ne nhyira ne de ata wachi. Wote deɛ wote a deɛ wɔse yɛ no wo sɛ wonyɛ. But yɛaseɛ sɛ time a ɛyɛ servants anasɛ wɔn a yɛka so wɔn nkɔsɛ nsuo no ɛdi Yesu ano asɛm na wɔn de nsuo ɛde gu ɛyɛ ankore mu no. Afei adeɛ a ɛyɛ nsuo no ɛdane nsa ɛde ma wɔnom. Tama no wɔn yɛ no na otumu sɛ sɛbe wohwɛ mu a na nyansa bi anim sɛ yɛ pensa no mu a na obi abɛka kyerɛ sɛ sisɛ nsuo na fa gu ankore mu. Wɔn a nyenyi ya no na wɔn di deɛ Yesu ɛka yɛ n'akyi na wɔn de nsuo edi ku ankore mu no sɛ mo hunu deɛ esi yɛ. Wɔn wie yɛ no ɛna wɔsɛ mo deɛ mo nsa nsuo no bi na mo mfa nkɔnkɔma ɛyɛ panin na wɔhwɛ ɛyɛ ayeforo yi ɛso yi na wɔn ka bi nhwɛ na abra wɔka nsuo no a adane nsa no ɛhwɛɛyɛ no wɔn hunu sɛ ɛyɛ nsuo no ɛna adane nsa
no saa no but wɔn ekɔsi saa nsuo no die na wɔn enim baabi a efiri odofo winim saa tete hɔ no 162 gallons o ɛna wɔn de fele ɛyɛ ankore no ɛma no winim those days 1 gallon of wine ne bo sɛdeɛ na ne bo sitie 162 gallons nti wo ho akyerew pata ne nyame asɛm aba ofie hɔ ɛne Yesu abadam hɔ ɛnɛ wasesa wabrabɔ adia na ye nsuo no ɛnɛ Awurade ɛdane no amana baba bɛyɛ ɛyɛ ensa dɔkɔdɔkɔ na ɔde amaw na ɔde anigye ɛde abrɛw ɛwɔ baabi biara a ɔwɔ ɔdɔfoɔ deɛ mpɛsɛ wote aseɛ ne sɛ ɛdeɛ ba ade na no ɔmo wɔ nsuo yɛsi ensa na sa but nsuo nko ana na wɔ hɔ nanso so na ɔmo hia ɛdeɛ yi ɔmo hia ensa ɛwɔ saa ɛyɛ ayeforo nase abra na ade ne yɛ nsuo no na yɛ abambuo abra na ɛyɛ nsuo no na yɛ awerɛhosɛm abra na yɛ nsuo no na yɛ adwuma sɛyɛ abra na yɛ nsuo no kan hunu sɛ na yɛ bia empomdene adwuma bi a wopɛ nkrataa bi a wo nsa nkaeɛ sika bi a wopɛ de ayɛ wadeɛ kakraa bi saa bere no na ɛyɛ nsuo ɛma nkrɔfoɔ no nso so asidanka ayɛ Awurade Jesus Christ a woyi wɔn free saa animguasie ni mu na wɔdane ɛyɛ wɔn nsuo no ɛma no kɔdane ɛyɛ ensa na wɔgye anaasɛ woyi wɔn free saa animguasie ni mu wɔso hunu sɛ yɛka sɛ ɛyɛ nwan a ɛyɛ improvement of ɛyɛ nsuo na sɛ yɛka kyerɛw sɛ ɛkwan a anaasɛ emmerɛ dodo a yɛka sɛ yɛde yɛ nwan a sɛ meka sɛ metoa so akyerɛw a emmerɛ no yɛntumi ɛnka nwie na emmerɛ no This is Jafric Radio. na ansa na wobɛdua no a ɛbɛnyini wobɛti aduaba a wobɛfɛmente na wadane no ensa no it take long years nanso so abra Yesu baa mu no that very day na no wɔdane nsuo no ɛma no kɔyɛ ensa ɛma wɔnom na kyerɛ sɛ ɛnɛ Yesu aba wabrabɔ mu no ɛmfa ho ne sɛ deɛ tebea no asi akyɛde afa wɔsu akyɛ wotu ani baabiara wonhu anidasoɔ nni baabiara but na makyerɛkyerɛ mu de akyerɛ wo nɛ no hwɛ hu mmerɛ tenten a ansana okuani bi betumi ayɛ wine no I'm taking kura no be taking more than 20 years nanso so Yesu baa mu no ade take 20 years no just a single of an me say less than 5 minutes na wadane nsuo no amana ye ensa ade ba ade ne da so ade ba adwendwene ne da so a so nyame ne ka kyerɛ me sɛ enefo fidie to Jafric Radio na bra beti nyame asɛm ti asie sɛ nyame asɛm aba wo nkyɛn no ensa nkokwada na di ntia wɔsoma asɛm no ene Awurade wasesa wabrabɔ na wawerɛ ho ni nyina no wafa na wadane no ensa edi amaw ɛkyena obi bɛba bɛfrɛ wa bɛka kyerɛ sɛ adwuma kwan bi apie meso obi bɛba bɛka wapɛ bɛma akyɛ onyame adi obi ɛba ɛyɛ wabrabɔ obɛfa ɛyɛ wawerɛ ho wɔde wo haw ne wabɛbrɛsɛ ni nyinaa disappointment na obi ba wabrabɔ obi ba wakwan mu a na wɔkɔ Awurade si na no pɛyi ɛna anwumre yi baabi biara wɔteme nka Awurade wasesa wabrabɔ ti asie sɛ verses 3 no wɔse na ne maame ka kyerɛ wɔn no sɛ wɔn ensa asa they have no more wine saa na ebia saa bere wo dwen wɔtu kwan akyɛ wabobre ya ba sika odi kofie nyina yɛ basa wabamu obu wɔnum sɛ saa bere yi nneɛma aka akyi ɔdɔfo
Oba no eka kyerɛ maame ne ka kyerɛ m sɛ wɔn ni nsa. Saa bere yi nyame baba bɛyɛ nsɛnkyerɛnne bi wɔ abrabom. Obaba bɛfa wonsuo no a ɛyɛ w'awerɛhoɔ no, ɛyɛ w'abɛbrɛsɛ no, ɛyɛ mpɔmudene no, ɛyɛ animguaseɛ no ɛyɛ guagua no, adwuma no a wo nsa nka bi no, na Awurade asesa no ama no adane ɛyɛ nsa dɔkɔdɔkɔ. Na wobɛdi adanseɛ ama ɛyɛ deɛ wobɛba bɛtesti nsa no bi ahwɛ no, wobɛhu na waka sɛ ɛnyɛ no a na wonam ha yi, na waka sɛ ɛyɛ mmea. Na ɛni nyinaa no mankɔ baabiara ɛyɛ Awurade. Saa bere yi nkurɔfoɔ bebree agye atom ma awareɛ no agyigya, ma awareɛ no ɛdɔ mu biem. Nanso so Awurade ɛde mmɔɔ anaasɛ wɔde anigye bebree ɛde ba awareɛ no mu. Awurade baba bɛ surprise wɔ adwuma no mu. Wɔbaba bɛyi adeɛ na ayɛ nwonwono no a ɛsɛ w'abrabɔ no. Yadeɛ na ɛda wo yere so a wotu ani baabiara ɛnsa. Sika nyinaa asa. Wokuo bi hɔ akɔpɛ bosia mpo a na ayɛ dene de ama wo. But nnɛ Awurade sɛ memɛka nkyerɛ wo sɛ nnɛ yadeɛ na akyɛ ampa atena wo so akyɛ. Nanso nnɛ Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wadane wo nsuo no nsa de ama wo. Wɔyi yadeɛ no ne animguaseɛ no nyinaa. Sɛdeɛ nkurɔfoɔ no ɛserew no nyinaa no, Awurade asɛm sɛ menka nkyerɛ nnɛ anwummere yi, baabi biara a wote menka sɛ wo mmerɛ no aso sɛ Awurade de ne nsa wɔde aka wo. Nkurɔfoɔ bi ɛkeka kyerɛ wo. Wawale akyɛ awoɔ no deɛ wontumi nya bi. Wontumi nya ba. Wane ka kyerɛ wo ɛyɛ bonsam ɛna ɛdɛɛdɛ wadwen. Awurade si na anɔpa yi memɛka nkyerɛ wo sɛ wɔde wɔ Isaac ɛde ne nam kwan so ɛde ne brɛ wo. Wogyidi a ka sɛ I receive it. Wane ka kyerɛ wo sɛ wonni asomdwie. Wopɔ adwuma koraa na wobɛfie no a na ayɛ den de ama wo. Nanso Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ nnɛ wɔde asomdwie hene no wɔba wo fie hɔ na wɔde ama wo. Wɔde ahyɛ ɔno ani din ɛkonkon animonyam. Patadeɛ baako pɛ ɛna mpɛ sɛ wote aseɛ. Sɛ wopɛ sɛ ɛyɛ Yesu wɔdane wo nsuo no ɛma ne dane nsa a, ɔdɔfoɔ te aseɛ. Wɔ sɛ wososo woyɛ wafa mu deɛ. Ntena se ɛnka nkyerɛ wo ho sɛ Yesu aka sɔfoɔ de yɛmfie aba bɛka kyerɛm sɛ Awurade si ne wɔ sesa mabrabɔ. Ɛno nti wote fie no waka onan ato odamiri mfam. Sɛ yɛ adwuma a kɔpɛ adwuma yɛ. Sɛ yɛ awareɛ no na sɛ ayɛ basaa busa wo ho. Why? Ade nti ɛna bɛrima yi afɛdeɛ sɛdeɛ ne dɔ yi si tii afɛdeɛ dɔ yi ɛso ate. Ebia ne firi mu na wo mu na wo fie hɔ. Ebia de biara deɛ bɛrima bɛyɛ biara ɛnyɛ ɔfɛ. Deɛ ɔbaa bɛyɛ biara ɛnyɛ ɔfɛ. Ɛno nti ɛna nnɛ ama w'ani anyi ɛwɔ fie hɔ biem no. Ɔdɔfoɔ sɛ ɔpɛ sɛ Yesu wɔdane obi biara ma no yɛ nsa de ma wade a Yesu wɔnyani nyinaa bɔ mmɔden sɛ wobɛtu anammɔn na ɔno nso so de ne nhyira wɔde ataa w'akyi. Wɔse adeɛ bia wobɛka kyerɛ sɛ yɛ bia no ɔdɔfoɔ yɔ. Nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ me no mmienu wɔ sɛ yɛyɔ ansa na Awurade wɔde ne nhyira no de ataa yɛakyi. Awurade ntumi nnane wo nsuo no ma ne nyɛ nsa wɔ abɛkora a wɔka kyerɛ sɛ kɔ na kɔ sɛ nsuo na fa gu ankore no mu a wosie no deɛ wonkɔ. No wadane ɛyɛ American president bi ne ɛfrɛ no Jefferson. Na Bible no wɔtwerɛ deɛ ɛyɛ ma no nko a.
nti ye friend Jefferson Bible nti die Bible no be kan tia no ɛhɔ de wantwera anka ho nti de ye ma no nko ano na wo kenkan nti so pese Yesu odane eye wawade emane dane eye ensade a ma akrokro ni jai eye odisen enwi ni finfin ni niema ni nyina na Awurade emrem no ma asomdwie emfamra de wo so otiase ni se onyame akwan animimienu yakwan no enye adekro ninti se wo hwe wakwan no a wonam so no se ye kwan papa enka wonya ehu enhyira ebebrebe ebia na eye de wonam no na enye wa na wonim ekwan a wonam so nti se wo hwe ekwan na wonam so no na se enhyira na Awurade aka ho asem no emma odofo ma wani na ho na sesa eye wabrabo na change ekwan no na fa ekwan a Yesu aka kyerɛ se fa so no na etise denara enhyira no ebeba sabri emra so se wo se menu mienu yesesa yabrabo tama Yesu eka kyerɛ wonum se womfa ensuo emfangu eye ankure mu no in fact na enhu enhia na ekise eye hisem na ya tantansem se obi a ye pensa na obegina ha osisi fa ensuo ne fa ekogum bababu mieti ase se asenu no ho asem no eye nkwase asem ema wonum a womo ayera no enti se Nyankopɔn asem no ka kyerɛ wo se yibi ma ansa na bi aba normal way anase yen ya brabom de ne de unya na okipo ana ofiri se ubenya eyesika nyenso sinyame ka kyerɛ wo se yibi ma ansa na bi aba wo de ekoso ani This is Jafric Radio. bema eye wunsuo no adane eye ensa ne de amaw wo kan sa no in fact na enya ade a de nenso so eye asomfo no anyinyi ya no na womutie Yesu ekaye no womudi Yesu ano asem no so na abra womudi so no eno nso so eye adwuma pepepe de ema wonom ena nwumre yi ena no pei baby biara wotimi nka bia Awurade se memra na memeka nkyerɛw se di ntia ama eye wunhyira aka wonsanya nkaye no yi sa dwe sem no efa eto yi dwe ni firi wa brabom na yi minim ni efiri wa brabom na fani nyina fagu eye asomere ankuri numu na Yesu enane wunsuo no emane nane ensa dokodoko emfama odofo nyame asem aba wo nkyɛn so wate wasi ti obeka kyerɛ se yibia no yo abra asomfo no anyinyi ya no wankoka nkyerɛ wo se ɛhɔ no ye wohwɛ hɔ a ya nhunu mpaibo bia ɛwɔ hɔ ma me ka kyerɛ se enyi mano ensi bone me nka kyerɛ se empaye enye but iduru me bia gise uye bibi ansa na unhyira no edi aba di ntia ma me no mienu bia ye nhyira bi ache no adi ntia de Yesu si yenye no yenwo anu nti na ama ye nhyira ache ena Awurade si memra me bie wani de ba de ena ache wo abrabom yi wani wai se ye dwa a yi firi mu yi eye ahomaso honhom no efiri mu na ma Awurade kwan na wonfa aya ankore no a wo se fa wo huhu sem no ahomaso tu no dwe no fa gusa eye asomre ebokitinum na wonnane wonsuo no nsa no mfama eye edamreku obonyumbi wose makande ya kyerɛw
onipa fa asɛm no ne fa nante odofo so ati nyame asɛm bomɔden a ne fa ɛyɛ Awurade asɛm biara wobɛka kyerɛ bia no fa yɛ adwuma na Awurade nhyira wo afei Awurade Nyankopɔn nhyira wo no nka mo ho ɔntina nim kyerɛ mu no ɔnom ɔma n'ani so nhwɛ wo na ɔma mo asomdwie amen ebia na odofo na wɔ ha na wotie me na mfa ho ma Awurade mepɛ sɛ woka saa asɛm wei ne didi m'akyi odofo ɛnkyɛ ne Yesu aba obi ka sɛ oyɛ ka sɛ Yesu bɛba na emere wayɛ enkwada ɛyɛ nokore akyɛ nanso yɛ den na obɛba odofo ka saa asɛm wei di m'akyi wia kɔpɛ asɔre bi a yɛ kanyame asɛm a yɛmfrɛ mu sɛ bi ne kɔ na ma Yesu eni okan ka sɛ Awurade Yesu mate wasɛm megitum sɛ me yɛ debonyɛni menti na Awurade ufiri soro ebewu ma me Awurade me gyae me bɔne nyinaa yɛ me bie makoma mu papa bra betra makoma mu na famie de wa wo pɛ sɛ me wu a me wu ma wo me ti asen so a papa me ti ma wo odofo so aka saa asɛm we a sɛ de medi kan no opɛ nyame asɔre bi a yɛmfrɛ mu ne kɔ na ma Yesu enye kandifo ɛwɔ de wo yɛ bia mu na de obɛka kyerɛ sɛ yɛ bia no ɛfom sɛ wonti ase de na so ya obɛdane wo nsuo no amana dane ensa dɔkɔdɔkɔ de ama Awurade nhyiraw sɛ watie me moma bae afei mo mienhwɛ anuanum bi ɛba Facebook o brother Bernard o nyame nipa o Nyankopɔn nhyiraw sɛ de bia wotie me nyame nhyiraw wase amen brother Bernard biem wodwomen wase amen wase yes will do in Jesus mighty name amen brother Bernard wase God bless you man of God amen brother Bernard wase you are blessing amen brother Bernard wase amen brother Bernard wase oh bye brother Bernard nyame enkom enhyiraw bebrebe o nyame nipa onyame nhyiramu ene mo amutie nyina Jakoku eboa mo amontumi amfa message na ama nyina no Onyankopɔn nhyiramu na wonye kese enne me mpa ebo a me de ama mo nyina ne se enne dei mesi biewani ne hwɛ Onyankopɔn wadane eye wunsuo no amana baba beye eye ensan doko next week meba no na wotwa idia dance se de me kae no Awurade enam manano asem so waye de am Awurade nhyiramu mo ma bye. Your online radio, the new online radio that makes you happy. Kwa majina naitwa John Bahati Bisimwa. Natokea Congo, Republic of Congo. Kwa sasa naishi Japan, ndani ya Tokyo. Munasikiliza Jafric Radio Online, number 1 in Japan. Hakuna matata, tuko fresh. Salve, mi chiamo Manu e tu stai ascoltando Jafric Radio. Freak out! Jafric Le สวัสดี Chic. ค่ะชื่อแอมนะคะมาจากประเทศไทยค่ะตอนนี้กำลังเป็นนักแสดงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่ในคลื่นวิทยุ Jafric Radio Oi, aqui é a Paula e você está assistindo Jafric Radio. You are listening to Jafric Online Radio live from Japan. Yeah! Jafric Radio.